Brazil. Many envision jungle scenes from the Amazon rainforest. Lush green canopies of vegetation covering one of the most biodiverse habitats on Earth. Moisture blankets the landscape nearly every day. The mighty Amazon River carries a massive amount of water over a region that spans more than 4,000 miles. This is Brazil. But what if we told you there was another side of Brazil, a drier side, in fact, an outright desert? In northeastern Brazil, there is a region where rain is rare and vegetation is sparse. The dry conditions mean life is hard for all who call this place home. Today, learn what it's like for the people here who struggle for water each day and how Maranatha is helping. Parched earth, brown landscapes, cactus. This is a Brazil you might not know existed. When you think about Brazil, you probably think about rainforests, big and green forests. But here in Northeast, it's totally different. You can find some deserts, very dry, so it's very different. You have beautiful beaches with white sand close to the ocean, but when you come to inside the country, you start to see deserts and dry areas and poverty. We are talking about the poorest region in Brazil here, so it's difficult sometimes. In recent years, drought has been more common in this region, making the situation more desperate for the people who reside here. This is evident by the abundance of a crop called palma, a cactus that grows with little or no rain. When we can find this palma, it's because this area it's hard to survive. It's difficult because palma is the last option to feed the animals and even themselves. So sometimes we watch it in the news, people are eating palma and feed their children. So it's because it's the last option. To live here, it always means to live without water. Many people in the cities can imagine how to live without water, to take shower, wash clothes or dishes, and obviously without water to drink. So to live in such areas, it's a huge challenge for those people. Life in this part of Brazil is challenging. Many people are subsistence farmers or work jobs that earn a humble wage. The lack of financial means makes it difficult for most people to overcome the water crisis. Pedro de Lemos is a retired teacher who now provides for his family as a farmer. For years, his daily routine has been to locate and collect water in the community of Sítio Feitosa. A gente tem dificuldade para encontrar água para beber, para gastar no período da seca. As plantas também, muitas chegam a morrer, que não resistem. Os animais também, muitos ficam bastante fracos, debilitados por conta da seca.
Pedro's home boasts an extensive system of pipes to collect and use rainwater as efficiently as possible. Water is collected off the roof and piped into a government-supplied cistern. These cisterns, as well as plastic water tanks, allow people to save what little rain actually falls. After use in the house, the water is piped through the walls to water his property. But if the rain never comes, the tank sits empty. There are water delivery services available, but most people cannot afford this. If they purchase water, it means they have to go without other essentials. É difícil porque a renda aqui nossa é renda pequena, né? Se for vendo o lado do agricultor, aí é que a renda é menor ainda. É difícil a gente para comprar água, para conseguir recursos para comprar. Né? Já tem que tirar do dinheiro que a gente seria para comprar mantimento para casa, né? Para comprar água. The next option for Pedro is to collect water from a nearby lagoon, where his reward is less than ideal. Dirty water which could carry disease. Yet people in this area are reluctant to acknowledge this possibility. When the people get sick, they blame everything else but not the water, the dirty water that they drink. They need to keep using that water, so it's important to them. It's the only water they have, so they blame some food or some weather or everything else, but not the water. But we know the water is so dirty, and probably most of the disease came from the water, the dirty water. These are the dilemmas people face in the northeast of Brazil, whether to buy water or food, whether to go thirsty or drink dirty water. In 2019, Maranatha responded to this crisis by drilling water wells at Maranatha-built churches throughout the region. One of the places that received a well was the town of Sítio Feitosa. It was viewed as a miracle. Porque lugar muito alto, as pessoas diziam, não vai dar água. Foi perfurado em lugar mais baixo e não deu. E a gente pediu para os irmãos orarem ali, todo mundo orando. E na expectativa, a gente fez algumas filmagens aqui no dia, e orem aí, está perfurando. Então, quando a gente avisou que deu água boa, todo mundo ficou muito feliz. Esse poço está dito por mim e pela comunidade como um grande milagre. Porque hoje, mesmo se não fosse o poço, eu estaria com pouca água aqui. Graças a Deus, estou com as vasilhas tudo cheias, todos os dias, dá para abastecer. E a comunidade aqui também. É uma grande satisfação. A gente só tem satisfação, agradecimento, né? Pedro still makes regular trips to gather water, but instead of struggling up a steep trail, he walks just up the street to his church. Pedro isn't the only one visiting the Adventist church in Sítio Feitosa. Members of the community who may not have known anything about Adventists are finding themselves at the church, drawing water and talking with church members. When we come back, see how the new well at Sítio Feitosa is not only providing life-giving water to all, but engaging the community around it. Did you know that Maranatha produces a magazine called The Volunteer? This quarterly publication is available free and will be mailed to your home. You can also access full issues on our website. Each beautiful issue is packed with photos and stories of faith from countries like India, Zambia, and the United States. You'll also read essays about missions from our Maranatha team, along with profiles on our volunteers and donors. In addition, each magazine features information on how your support has made a difference for communities around the world. It also gives an overview of areas that still need your generosity and your volunteer service.
The magazine is a great resource for families, schools, and churches in search of current and compelling mission stories about people who are making a huge difference in the world for Jesus. If you haven't already, be sure to subscribe to The Volunteer by sending your name and mailing address to info@maranatha.org or visit our website at maranatha.org to sign up for The Volunteer magazine. Sítio Feitosa is a community in the arid northeast region of Brazil. The new well Maranatha provided is not only offering a crucial resource to the entire village, it is also shattering stereotypes. Muitas igrejas, ou a maioria das igrejas evangélicas hoje, elas convidam as pessoas a virem em busca de prosperidade, né? Em troca da prosperidade, que venham, tragam suas ofertas, tragam seus dízimos e Deus vai abençoar. E muitas pessoas têm aí um certo preconceito com a igreja, né? Então, com esse serviço à comunidade que a igreja está prestando, muda completamente a visão, né? Ao invés de eles estarem pedindo dízimos e ofertas, né? Na verdade, eles estão dando, estão preocupados em dar, em servir, em doar. Né? A gente tem visto aí as pessoas falando como ficaram impressionadas em a igreja se preocupar em perfurar um poço para a comunidade, não só para ela, não só para servir aos seus membros, mas para todos que necessitarem. Sítio Feitosa recently hosted a dedication ceremony for the well and invited its neighbors to attend. On the day of the event, there were more community members in attendance than church members, a sign of changing perceptions. Nós ficamos muito surpresos porque sempre a gente convida as pessoas e elas não respondem, né? Então ontem quando a gente convidou para a inauguração e a gente viu as pessoas chegando, a gente ficou muito feliz que eles vieram, estavam também muito felizes e conhecendo também, né, o projeto. A igreja ficou muito feliz, tem utilizado, mas a comunidade tem utilizado muito mais essa água e tem nos dado a oportunidade de nos relacionar melhor com as pessoas. Então a gente às vezes vem pegar água, e as pessoas estão aqui, e a gente conversa um pouco e tem a oportunidade de conhecer mais as pessoas, né, que antes eram um pouco mais distantes. Elas estão também mais abertas. Então a igreja aqui viu isso como uma grande oportunidade de evangelizar, né? Uma grande oportunidade de mudar a visão das pessoas. E do que eu estou percebendo, que eu estou vendo, que eu estou sentindo também, que ela é muito importante, eu acho. Tem muita união, compartilhamento, ajuda o próximo, coisas que outras não faz isso. Quer dizer, faz de boca. A gente não quer boca, a gente quer ação. E é isso que a igreja está nos dando, nos transformando para a gente ação, de ajudar um ao outro. Mudou a visão do amor ao próximo, porque assim, não pensar em fazer o poço para beneficiar só a igreja, as pessoas da igreja, mas toda a vizinhança. Isso é amor ao próximo, é pensar no próximo, né? É como eu disse, Deus bota as pessoas boas no caminho de quem precisa. E mudou muito minha visão, muito mesmo, sobre a igreja, que eu já conhecia, mas não chegou a ser impactante como foi. O poço que a gente já tem visto, apesar de pouco tempo, né, que as pessoas têm vindo, mas a gente tem visto que tem mudado a visão das pessoas em relação a ver que a igreja é uma igreja que se preocupa com o próximo. Ela não tem interesse em receber como muitas igrejas, né? Tragam seus dízimos, tragam suas ofertas, mas a igreja está interessada em beneficiar, em servir, né? Em ser relevante nesse sentido. E a gente já tem visto também como as pessoas estão mais amigáveis também. A forma de tratar, de receber a gente, já é bem claro isso aí. More than 100 miles away, a similar story has unfolded in the village of Sítio Umbuzeiro.
With no clean water nearby, Maranatha agreed to help by drilling a well today next to the Adventist church. For Fatima da Silva, Maranatha arriving at her front door this morning to begin drilling was a surreal moment. As a longtime viewer of Maranatha's Portuguese television show, she has seen Maranatha's well drilling work in other countries around the world. Eu me sinto emocionada e às vezes sinto até vontade de chorar, porque é muito lindo ver aquilo cavando aquele poço ali, a gente vê falar. E eu ver tanta criancinha ali, ver aquela água jorrando da terra e as mulheres cantando louvores a Deus na maior alegria, as crianças tomando banho, aquela água jorrando. É muito maravilhoso. Sempre que dá para mim assistir, eu não perdo essa história de missão que passava na televisão, né? Agora eu sinto-me muito feliz por ver sendo cavado aqui ao lado da minha casa, né? Que vai ser uma felicidade também, que conforme a vontade de Deus, né? Não sabemos, estamos aí, né? Mas tudo seja da vontade de Deus. Se esteja água, Ele é Deus, né? E se não der água também, Ele continua sendo o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas. Então, confiando nisso, estou feliz. The initial geology report for Sítio Umbuzero showed a positive outlook for finding water. But as the day wore on, the crew drilled past 50 meters where they expected to find water. They drilled to 70 meters, 90, 110. There was no water. When we drill wells, obviously we are expecting a clean and sweet and a healthy water for those people, for the community. But sometimes we drill wells and it's totally dry. We don't get water. So it's really sad when we need to tell them, oh, it's dry. Sorry, but it's no water, not at all. It's sad to see in their face the sadness, and obviously they become disappointed. Although the majority of Maranatha's drilling efforts in Brazil result in water, sadly there are instances where none can be found. Like at Sítio Umbuzero. It is a reminder of the reality that so many Brazilians are stuck with. Water cannot be taken for granted. There are many communities in need. When we return, visit 2 more villages where successful wells have changed lives and the perception of local churches. Anyone can build a church. Simply give just $10 each month, and your donation, along with thousands of others, will fund a new place of worship every month. The potential for change is all around you. All you have to do is look. In the mountains outside of the city of Campina Grande, the village of Catuca has struggled for water with unique challenges because of the terrain. Here, the hilly landscape provides no standing water. The nearest lagoon is nearly 4 miles down the steep mountainside. Para mim foi uma benção porque eu trazia água da rua, né? Descia com meu carrinho, subia lá, como a ladeira é muito alta para chegar até aqui. Muitas vezes o carro não subia, deixava metade dos baldes no caminho, subia e voltava e pegava o resto. Manda a altura da serra aqui. For those who don't want to struggle with the elevation, there is another source nearby in Catuca. Sometimes people get water from Cacimba. It's not really a spring. It's basically a hole on the ground where the rainwater maybe is there, and or maybe they dig bigger holes on the ground and then they used to get water from there. Sometimes dirty, sometimes it's contaminated with the soil or the
trash, the garbage, and then many diseases can from this water. They get sick many times because they use this water from the cacimba. Sometimes they spend the whole night in the lines, wait for some drops of water to fill some 2 or 3 small buckets of water, and sometimes dirt water. This cacimba in Catuca is dry much of the year, which leaves its residents very few options. Water can be delivered by truck, but the cost is devastating. Se tirar R$300 do orçamento da feira, infelizmente, vai passar dificuldade no mês, né? Que tirar 300 de uma feira para comprar um carro d'água, né? E através do poço, graças a Deus, melhorou muito, né? Melhorou bastante, né? E tem tudo para melhorar mais e mais, né? The difficult decision to purchase water instead of food or other essentials is a last resort. Samara Domingos de Silva is a mother of 2 young boys and has had to make this impossible choice a number of times. But frequently, she has instead opted to trek to neighboring villages to find water. Quando eu preciso mesmo pegar água, até hoje mesmo, eu tenho que pedir o burro emprestado, porque eu não tenho. Aí às vezes, também quando eu vou pedir, às vezes a dona do burro tá usando, aí eu vou esperar ela botar ainda. Aí eu vou depois colocar no sol com as 2 crianças. The journey included a 1-hour walk to the town of Limao, loading 4 jugs of water onto the donkey from a well, and a slow 2-hour return trip uphill. É muito ruim assim, principalmente que a pessoa tem criança pequena para ir buscar água muito longe. É muito ruim mesmo. In December 2019, Maranatha responded to the situation in Catuca by drilling a well that provides water even at its higher elevation. A comunidade tá mais feliz, né? Tá achando maravilhoso, né? Um poço. Quem dera um poço numa altura dessa, né? Porque a gente vê aqui que tá no alto e com as bênçãos de Deus, um poço numa altura dessa e dá água, né? Porque vizinho aqui cavaram num poço uma baixa e não deu água. This new well has also led to more interest in the Adventist Church in Catuca. Depois desse poço a gente vê que tem mais gente nos visitando, tem gente até tem gente aqui que não veio na igreja ainda, tem pessoa que não veio, nunca veio nessa igreja. O povo vê a igreja com outros olhos, né? Através do poço aqui o pessoal vê a igreja com outros olhos, né? Através de um estudo bíblico, através de um pequeno grupo nas casas. E a gente tinha 3 pequenos grupos, hoje nós já convidou as famílias aqui, nós já tem mais 5 pequenos grupos. People in general don't know the Seventh-day Adventist Church in many places. So when we drill some wells in such communities, they start to come to get water, and then they start to know more about the church. They start to know more about our message, about God, about Jesus Christ, about heaven. So the well, it's a way to spread the gospel, to spread God's message. So it's a blessing for SDA Church in Northeast. It's a great blessing. These effects of clean water can be seen again and again in Brazil. A desperate physical need met, followed by a desire to learn more about the faith of the people providing this resource. 50 miles from Catuca, in the town Cabeceiras, things were no different. Life was extremely difficult for all. Durante o tempo da seca, morrem muitos animais na nossa região, até mesmo a questão de cavalos, jumentos. As pessoas, às vezes, deixam de dar água para ele para alimentar uma vaca que dá leite, por exemplo. Aí, entre os dois, o animal que não dá o leite, ele perece. Vai ser privilegiado aquele do qual tem um pouquinho de sustento para a família. Mesmo muitas vezes magro, mas dá um pouquinho de sustento também para a família. A gente conhece a área, né? Conhece as pessoas, e nós percebemos a questão, muitas vezes é um sentimento de revolta, né? As pessoas clamam muito a Deus e muitas vezes
Tem anos que praticamente não chove aqui. Então, muitas vezes, as pessoas têm esse sentimento de revolta devido à dificuldade. In December 2019, Cabeceras received a new well from Maranatha and immediately began to see a change in the community. Porque quando as pessoas vêm, que falam, que perguntam a respeito, então nós dizemos que, assim como Jesus é a água da vida, Ele manda a água da vida para a gente agora. A palavra diz que Ele é a água da vida e o poço está trazendo vida para as pessoas. Então as pessoas ficam gratas e vê, de alguma forma, um meio em que as pessoas vão ter uma vontade a mais de conhecer mais dessa igreja, de conhecer mais desse projeto, de chegar mais, entender mais um pouco do amor de Deus. When the donors provide their resource to Maranatha's well program, they are providing not just water for them, they are providing hope, life, and a better future for these families, for these communities. E através da Maranatha, através da Igreja Adventista, nós temos um poço, nós temos muitas maravilhas na nossa vida, né? E muitas bênçãos que não só a Adventista como a Maranatha tem nos feito para nós, né? E demais bênçãos para vir aí através da Maranatha, né? Parabéns, que continue sendo assim, não só fazendo por nós, mas fazendo pelo mundo inteiro, né? Para os nossos irmãos aí do mundo inteiro, né? Maranatha has drilled 38 water wells in Brazil since 2019. But there are many more communities in need, and we can't do it without your support. Maranatha will continue drilling in the northeast of Brazil to help as many villages as possible, paving the way for more souls to connect with the wellspring of life.